Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee Oroo istuudantii arras irra deemuudhaan barnoota keenya histirii kutaa saglaffaadha. Yuunitii afuraffaa paartii lammaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo laak sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Yaada keessan koomentii biratti na biraan isiniin gaadha. Hangaan danda'utti isin biraan jira isiniin jaa jechuudha barattoota kiyya. Kanaaf gartee yuunitiin afuraffaan paartii lammaffaa maal jaa? The dynastic cycle in the Chinas yookaan gartee dynastic cycle in China keessatti jiru sanyii garoosatiin buluun Chinaadha maal kan jiru bal'inaa waliin laallaa jechuudha. Kanaaf gartee viidiyoo laayik sheer gochuudhaan jalqabaadhaan isiniin jaa jechuudha. Kanaaf gartee the Chinas created a great civilizations in the world jennaan jechuudha. Kanaaf Chinaan gartee created tan gootee fi tan uumteedha. Yookaan gartee maal jechuudha civilizationii guddaa akka addunyaatti jechuudha. The one of the great civilizations of the world. The many wonders of the world civilizations. Ajaa'iboota Giriikii yookaan ajaa'iboota yookaan civilizationii addunyaa durii keessa baay'ee tan qabdu biyya Chaayinaatii jechuudha. Kanaaf this is the civilizations is greatly impacted other countries in the East Asia, particularly the Koreans and the Japan. Jannaan jechuudha. Kanaaf the civilization kun gartee greatly impacted dhiibbaa kan godhe akka gaariitti dhiibbaa guddaa kan godhe jechuudha. Other countries jechuun biyyoota biraa gurguddoo addunyaa irratti biyyoota biraa kanneen akka East Asian baha biyyoota Aasiyaa kan jennuun jechuudha. Faaristi Japaanii fi gartee Indiyaa irratti gartee Kooriyaa fa'aa irratti dhiibbaa guddaa kan godhe jechuudha. Maali inni qaroominni Chaayinaadha kun jechuudha. Politically China is accepted the idea of the dynastic cycle gartee siyaasa sii keessatti idea gartee dynastic cycle idea kana accept gootee jirti yookaan fudhattee itti fayyadamti jechuudha biyyi Chaayinaadha tun. This is was the practiced in the following isa kana hordofuudhaan gartee irratti hojjettee gartee isa kanaan bulti jechuudha. When a new dynasty yeroon if dynasty yookaan bulchinsi haariin yookaan mootummaan haariin aangootti dhufee tokko power aangoo qabate it is used to be strong yoonif cimaate ruled oguu bulch well and had the supported of the people ummanni maali ni deeggara yoonif inni strong enough cimaa yoonif ta'e jechuudha. However ta'ullee when it is become the corrupt yeroonif gartee inni gartee gara wanta corruptioniitti dhufe yookaan gartee yeroonif inni gara loogiitti dhufe yookaan gartee gara maraamaltummaatti ogguunif dhufe and the weak he dadhaba and the land is lost yookaan gartee weak and lose the supported of the people yookaan deeggarsa ummataa ni dhaba mootummaan kun it is would lose ni dhaba the maids of the mandate of heaven jennaan jechuudha. The mandate of heaven ni dhaba jechuudha. Meaningiin isaa maal jechuudha? Mandate of heaven jechuun yookaan yogguu mootummaan tokko Chaayinaa bulche badhaadhina yogguuniif biyya sanii fide nageenya yogguuniif biyya sanii fide stability yogguuniif biyya sanii fide mootummaan kun mandate of heaven ni qaba yookaan gartee badhaadhina yookaan gartee qajeelummaan qaba jechuudhaan ummanni Chaayinaa laalanii jechuudha. Kanaaf gartee isa kana deeggaranii jechuudha. Mandate of heaven qaba yoonii fi ammoo corruptionii malaamaltummaa fi gartee natural disaster ta'e yookaan gartee balaan uumamaa tokko mudate mootummaan kun biyya tanaaf hin taane roobni roobu kun abaar eeguma inni dhufe jechuudhaan gartee isa kanaas maal mandate of heaven qabu jechuudhaan mootummaa kana irratti fincilanii jechuudha. Sorry, Ganaf meaning and the authorities of the legitimate and to rule China jechuudha. Kanaaf maal jechuudha isa kana jechuun mandate of heaven jechuun authority yookaan aangoo legitimacy kennuudha jechuudha. Aangoo seera qabeessummaa kennuudha. Namni mandate of heaven hin qabne China bulchuudhaaf ganaa maali illegitimate yookaan gartee legitimate miti yookaan seera hin qabu jechuudha. Bakka mandate of heaven qabaannaan ati sifaadha milkiin deemnaan eego akkuma tokkortee roobnaan abaar fagaannaan ummanni wal jaalannaan maali ati mootummaa dhugaatii jaaniif fudhatanii jechuudha Chaayinaan. Anaaf so it would be replaced by another dynasty da bakka buusan yogguun fi ati maal goote loss of mandate of heaven yogguun fi mandate of heaven dhabde isaan maal godhan jechuudha. Another replaced of the new dynasty mootummaa biraa bakka buusan. Kanaaf probably founded by the kan gartee ribly and the cycles would be repeated kanarraa ka'uudhaan gartee cycling bakka
bu'aa jechuudha would be yookaan gartee repeated irra deebi'aa jechuudha kana buusanii kana korsiisan kana buusanii kana korsiisan jechuudha kanaaf nevertheless there was a long succession of the imperial dynasty ruling China from the Qin and the Qin dynasty which was ended by the revolutions in the 19 gartee bara 19 yookaan 11 hanga bara 19 gartee 1911 up to 1912 kan jiru jechuudha kanaaf nevertheless there was a long succession a long succession yeroo dheeraa ture yookaan of imperial dynasty ruling China kan bulche jechuudha from the Qin dynasty jechuudha yookaan gartee China Qin yookaan gartee to the Qin dynasty kan jennuun jechuudha which is it was ended by revolution kan gartee ended godhe isa kanaa jechuudha kanaaf kanatti aansee maaltu jechuudha development of the early capitalism yookaan kana jechuun development of the early capitalism jechuun gartee guddachuu yookaan gartee kapitaala jechuudha yookaan gartee private ownership guddachuu jechuudha kana jechuun maal jechuudha bal'ina isaatii waliin laalla kanaaf the development that is a distinction the yookaan gartee capitalism from the province of the systems used to the accumulations capitals and the enlarged productivity and the capacity rather than the invest in economically and the unproductive enterprises such as the pyramids and the cathedrals yennaani jechuudha kana jechuun maal jechuudha the development that is a distinction guddinni gartee capitalismidha kun from the provinces the province systems akka gartee sistema duraan dabreeti miti sistemni duraan dabree maal feudal systemidha kana dura jechuudha Awurooppaa keessatti osoo capitalismin hin dhufin dura feudal systemidha feudal system akka province systemiti miti used to maal nu jajjabeessa accumulated godhuu nu jajjabeessa qabeenya walitti qabachuu nu jajjabeessa and the enlarged productivity oomisha fi guddifachuu nu jajjabeessa and the capital yookaan gartee and the capacity rather than the invest yookaan gartee qabachuu nu jajjabeessa yookaan investii jechuudha and the economically productivity and the enterprises such as the pyramids and the cathedrals akka gartee productivity dha miti jechuudha productive dha yookaan gartee eessarratti jechuudha enterprise irratti fi such as the pyramid dha fi and the cathedral irratti maal jechuudha inni productivity dha jechuudha kanaaf maal nu jajjabeessa jechuudha accumulation dhaa fi saving dhaa fi gartee qabeenya fi guddifachuudhaaf enlarge productivity dha jechuudha kapitaala guddifachuudha nu jajjabeessa jechuudha kanaaf the characteristics was encouraged amalli kun maal jajjabeessa by the several historical events gartee taateewwan seenaa baay'ee jajjabeessa yookaan gartee amalli kun jechuudha most of ancient cities yookaan gartee yeroo dabre yeroonii fi gartee capitalismiin kun dhufin duratti most of ancient cities gartee magaalonni fi taawuniin gartee Europeans had been runned yookaan gartee reigned to following the collapse dabalatanii ona ta'an jechuudha yookaan jajjaban destroyed yookaan distraction ta'an jenne sababa western civilization gartee barbarianonni qabataniin kanaaf ture kanaaf Roman empire gartee jechuudha however ta'ullee trades yookaan daldalli revived ni eegale yookaan dorgommiidhaan daldalaatu eegale yookaan slowly and the old Roman cities were restored yookaan gartee magaalaa Roomaa bikka deebi'uu eegalte jechuudha yookaan capitalism kanatti keessatti jechuudha they towns were the centers of the productions and the exchanges magaalaan iddoo gartee seentarii yookaan gartee oomishaatii fi iddoo meeshaawwan itti wal jijjiirratan taate marchantes daldaltoonni learned to how to buy akkamitti binna meeshaa buy raw material akkamitti binna how to works akkamitti have works do the manufacturing hojjechuudhaaf jechuudha maal hojii warshaa qabachuudhaaf jechuudha manufacturing qabachuudhaaf hibaratan kana in the sale finished and the producted yookaan final goodii gurguru and the at the best prices yookaan gartee gatii bareedaadhaan gurgurachuudha irratti gartee dorgommiin addaa uumame jechuudha merchants learned to how buy raw materials and have workers gartee hojii hojjechuudhaaf gartee akkamitti binnee waan tokko gartee manufacturing yookaan gartee faafrikaa galchinee achi booda gartee finished production goone yookaan final goodii goone
gurgurachuu kamitti dandeenya gatii bareedaadhaan waan jiru jechuudha. Qabeenya horachuutu dhufe jechuudha. Capitalism jechuun jechuudha. Kanaaf after the discoveries the new long distance international trade was important and the big profits could be made jennaan jechuudha. After the discovery eega argame booda the new long distance in international trading jechuudha. New long distance international trade is the routes kan jennu jechuudha. It is discovered by the Christopher Columbus kan jennu san jechuudha. Eega gartee karaan gartee Chaayinaa fi Faaristii tiriin Ottoman Turkey irraa maqanii galaana irra deemuudhaan karaa haarii argate jechuudha. Christopher Columbus Vasco da Gaman daldalli kun jajjabaachaa dhufe. International trading was important and the profit could be made tahaa dhufe jechuudha. Kanaaf bal'inaan laalla waa'ee Christopher Columbus fi agartee Vasco da Gamaatis jechuudha. As keessatti voyage of explorations and discovery keessatti jechuudha. However, ta'ullee the trade problems was chiefly transport difficulties and the insecurities caused by war and reburied and heavy toll taxes of the charged and the transit of the commodities jennaan jechuudha. Kanarraa kan kee garuu ta'ullee garuu trading problemii adda addaatu isa qabe. Transport Yoguni karaa kana transport jechuudha. Long distance karaa dheeraa kana jechuudha. Insecurity yookaan gartee eegumsa dhabuu caused by the war sababa waraana tokko tokko irra gaggeeffamuu heavy taxes uumamte gibira guddaa irra kaa'uudhaaf akkasumatti endase transiting of the commodities yookaan gartee meeshaawwan wal jijjiiraman kanarraa kan kee rakkoowwan gurguddaa tokko tokko isa mudatanii turan. Kanaaf the ages of explorations and the discoveries kan jechuudha. Imala argannoo fi gartee exploration fi qorannoo fi argannoodha kan gaggeeffame jechuudha. Bara kanatti jechuudha. Jaarraa 16ffaa keessatti jechuudha. Kanaaf maali yookaan gartee exploration yookaan argannoo fi yookaan gartee qorannoo fi yookaan discoveries argannoon jiru maali barri argannoo fi bara qorannoo jennaan jechuudha. Kanaaf the ages of explorations and the discoveries was in the 15th and the 16th century keessatti kan jajjabaate yookaan jaarraa 16ffaa fi jaarraa jaarraa 16ffaa fi jaarraa 15ffaa keessatti baay'ee exploration fi gartee ages of exploration fi gartee discovery baay'ee jajjabaate maalirraa kan kee jechuudha. Due to the result why the results of the encourage maaltu jajjabeesse the explorations were in parties initiated by the need of the past Ottoman Turkish blockade of the old long distance trade routes from the Europeans to Far East is the oldest of route pass the connect within Europeans within the Far East is controlled by the Ottoman Turks. It is exist under the authorities of the Ottoman Turkey jalatti jira waan taateef is find the new trade route barbaaduuf jecha age of exploration and discovery wanni jajjabeesse tokkoffaan isa kana jechuudha. Maal jechuudha karaan gartee duraan gartee Chaayinaadhaa fi Indiyaa dhaqanii meeshaa itti bitatan gartee biyyoonni Awurooppaadhaa kun duraan asumaan biyyoota Arabaa kana keessatti qaxxaamuranii Chaayinaa dhaqanii Indiyaa dhaqanii meeshaa bitatanii miti amma immoo Ottoman Turkiin qabattee jirti karaa kana guututti biyya Arabaa kana guututti isaan Ottoman Turkiidhaan waliin faradha. Ottoman Turkiin ogguun ittiin deema jettee taaskii guddaadha irra kaan gartee kanaaf gartee irraa maqanii barbaaduuf jecha bishaanirra naanna'uu eegalanii kanaaf eegale. Kanaaf factors that is encouraging explorations and discovery were factoroonni yookaan gartee dhiibbaa gartee explorationidhaa fi discoveryidhaa jajjabeessan tokko armaan gaditti tarreeffamanii jiran isaan kan European interest to long distance trade to new inventions and like to the compass gartee European interest fedhii qabaachuudha long distance trade barbaaduudhaaf akkasumatti new inventions like of compassidhaa fi wantoonni isa gargaasan wantoonni imalaaf compass maali imala adda addaa deemuudhaaf nu gargaartii isaan kana qabaachuunis maaliif isaan gargaaree jechuudha akka gartee isaan karaa kana bu'an isaan gargaare. In addition to kanatti baluudhaan development of the better ships dooniin fooyya'an jaaramuun ships and the development of the better maps kaartaa ajaa'ibaa kaartaan fooyya'an ta'e better ships dooniin fooyya'an ta'e growing it was the interest and the geographical knowledge of feudal ideas of the explorations kana jechuudha guddachuun jechuudha fadhiiwwan gartee geographically knowledge jechuudha. Akkasumatti fluids in the ideas of exploration kun maal jechuudha guddachuurraa kan kee jechuudha. In addition to develop better ship and the growing interest in geographical knowledge guddachuudha yookaan beekumsi akkaataan haala teessuma lafaa adda baafachuuf identify godhuudha.
akkasumatti fueled idea of the explorations yaanni yookaan gartee mala qorannoodhaa kun maali jechuudha guddachuurraa kan ka'e jechuudha. Prince of Henry Navigators namni jennuun bara 13 bulchaa yookaan England kan ta'e Portugal kan ta'e 1334 hanga 1460 jechuudha. Portugal and the Queen Stable akkasumatti and the Queen Stable kan jennuun akkasumatti bara 15 Spence who supported in the jechuudha. The voyage of the explorations and the inspired voyage of exploration gartee akka deeggaramu godhan jechuudha. The exploration kun akka gaggeeffamu godhan. Kanaaf they sponsor ta'an yookaan jajjabeessuu eegalan. Yookaan voyage of exploration kana imala argannoo kana jechuudha. For the sake of their economy isaanii gartee maal godhuudhaaf jechuudha. Sake of economic and religious and glory and glorious space in the Portugals were the leaders in the explorations and the discovery in the 15th and the 16th century. They were closely followed by the Holland, Britain, France and Russia dabalate isaan kana durarra gartee warreen British fi akkasumatti gartee Faransaay dura gartee voyage of exploration gartee imalli argannoo fi qorannoo new trade route gartee akka qabaatan isaan taasise isaan nan kana jechuudha. Imala wantoota kana jechuudha. Wantoota kana malees baay'ee hafanii jiran gara fuulduraatti ilaaltan fakkeenyaaf kitaaba kutaa takka keessatti jechuudha. The ideas of the say that is written by the Marco Polo nama jennuun kan barreesse voyage of exploration akka godhamu kan godhee jira. The legend of the queens legends of the kan eenyu jennuun jira ammas gartee Pastor John of Indis waan jennuun san kutaa kudha takkaffaa keessatti bal'inaan ilaaltanii akkasumatti jechuudha. Henry of Navigator kun amma isitti xiqqeessee kaawwan taateef jechuudha. Kanaaf Portugal's explorers Vasco da Gama's discovered a new sea route in India's and the Far East in bara meeqatti jechuudha bara 1418 Portugaliin gartee Vasco da Gama namtichi jennuun kun karaa haariyaan ozoonii fi gartee bishaanirraan deemee eessa dhaqee jechuudha. Wanta dhaqee jechuudha. India dhaqee jechuudha. Far-East dhaqee jechuudha. Christopher Columbus ammoo was the first European explorer to the reach to America nama dhaqee jechuudha. Christopher Columbus America dhaqatee jechuudha. While he was survived to Spain akkasumatti gartee kan inni nu akkasumatti kan Spain hojjetudha. Unfortunately the Columbus is died without the knowing that he found new land idwe ozoni fi gartee lafa san lafa hariya ta'uu isii hin beekin idwe ta'ullee garuu the land is found comes to known as American from the names of the Italians map makers of called the Amerigo Vespuccia nama jennuun kana jechuudha. Lafti inni harkate tun Ameerikaa harkate miti lafa tana ozoni fi discovery isaatan osoo mirkaneessin du'e kanarraa kan ka'e namtichi gartee kaartaa kaasu kan biyya Itaaliidha Amerigo Vespuccia namni jennuun kun lafti tun lafa hariyaa lafta Columbus argate tun jee Ameerikaa jechuun maqaa Amerigo jedhamu kanarraa moggaafamte jechuudha. The newly discovered areas also become known as the new world yookaan gartee addunyaa hariya jaanii waamanii jechuudha warri Awurooppaadha. The Portugals Ferdinand Magellan namticha jennuun jira circumnavigated yookaan gartee circumnavigated nama gartee circumnavigated addunyaa tana naannee jechuudha bishaanerra the world between the bara 1519 hanga 1522 in the survived the Spain kan hojjetu nama ta'e jechuudha inni kun the newly discovered lands were later conquered lafti inni argate tunis tan gartee boodarra weeramte and becomes the colonies of European powers lafti haariin argamte tun gartee biyyoota Awurooppaatiin weeraramte jechuudha boodarra jechuudha tanneen akka Ameerikaadhaa tun jechuudha. Kana jechuudha voyage of explorations and discovery jechuudha. There is our economics is impacts of the ages of explorations and the discovery keessatti econominis dhiibbaa guddaa godhee jira. Kanaaf economically Europeans is gained to hedge profit argachuudhaaf waan gartee from the local trade networks which is enhanced for yeesanii jiran jechuudha global waan globalism in the process waan moreover with the subs and the quaint and the colonies conquest to the voyages of protected the first developed the capitalism in akka guddatu gumaacha economy keessatti yookaan fooyya'insa gartee oomishaatii fi akkasumatti gartee diinagdee tiif gumaacha guddaa dhagootee jechuudha lafti haariin argamuun tuni jechuudha. Kanaaf